أهلا وسهلا متابعيني الأعزاء. سنكمل حديثنا عن الطقس، وسأبدأ اليوم بفصل الصيف المحبب لدى معظم الناس لأنه موسم الإجازات السنوية وموسم لقاء الأهل والأقرباء، وخاصة إذا كنت تعمل خارج دولتك. بالرغم من أن كورونا غيرت أسلوب إجازاتنا، ولكن يظل فصل الصيف هو أكثر فصل محبب لدى الغالبية العظمى من الناس. Welcome back, my dear follower. I'll start today with summer season because it's the loveliest season for the most of us, as it's the season of longer vacation or the season of meeting family and relatives if you are away from your country. Although Corona changed the style of our vacation, but summer is still the season of comfort and relaxation for the majority of us. اليوم ومن خلال التحدث عن فصل الصيف راح استخدم نفس الفورمولا اللي هي صيغة الجملة البسيطة اللي تحدثنا فيها بالفيديو السابق. حاستخدم نفس الفورمولا بالفصول الأربعة، لذلك عند الانتهاء من التحدث عن الطقس بهالفصول الأربعة بتكونوا تمرنتوا على التحدث بشكل تدريجي وخطوة بخطوة فيها باستخدام هي الفورمولا البسيطة. لما بدي انتقل لموضوع جديد حأزودكم بفورمولا جديدة، يعني صيغة جديدة تنضاف لمخزون لغتكم اللي انتوا اصلا تمرنتوا عليه بفيديوهات التحدث عن الطقس في الفصول الأربعة. وهكذا كل ما فتحنا موضوع جديد بعطيكم فورمولا جديدة تتمرنوا عليها وتحكوا فيها بشكل تدريجي من خلال هالموضوع الجديد. بهالطريقة هاي بتصيروا انتوا عم تتقدموا خطوة جديدة بكل مرحلة دون الحاجة إلى دراسة القواعد المملة أو حفظ آليات تكوين الجمل. رح تتعلم تكوين الجمل تلقائيا وبشكل صحيح وبشكل روتيني 100%. هيا لننطلق. Come on to this table where I will provide you with adjectives, their meaning, and then you will use the simple formula that you are trained to do in the previous video. So in this table, you will go across adjectives one word, and adjectives 2 words. So if you are a beginner or lower intermediate, you can use this formula very easily. I provide the adjectives and their meaning, then you will apply the formula I taught you in the previous videos with 2 levels of vocabulary. I'll give you vocabulary for beginner and vocabulary for advanced level. So you'll practice making the correct meaningful sentences to describe summer season. Let's get started. Adjective number 1, one word, dry or sunny. It means that there is no rain. Clear or shiny, there are no clouds in the sky. Humid or very humid, the air is wet or the air is very wet. Hot means the high degree of temperature or there is high degree of heat. Let's use them in the simple formula. We can start with the word the weather, or we can say summer. Summer is dry or the weather is dry. The weather is clear or summer sky is clear. The weather is humid or the weather is very humid. The weather is hot or the weather is very hot, or summer is hot, summer is very hot. هون باستخدام صفة كلمة واحدة عندنا الكلمات ومعانيها dry or sunny يعني ما عندنا أمطار جفاف، الطقس جاف. shiny or clear الطقس صافي ما عندنا غيوم. الطقس رطب أو رطب جدا حسب درجة الرطوبة. الطقس أو الجو حار أو very hot حسب كمان درجة الحرارة.
Now we move on to use two-word adjective. It means that I can join two adjectives together by the word and. And the formula will be the weather is dry and clear. So I put the subject, verb, first adjective and second adjective. The weather is very hot, the first adjective, and humid, the second adjective. What if you want to describe the weather in the past, in yesterday, or tomorrow in the future? Here we will come back to the different tenses sentence formula, the same formula, but I will provide it with the three cases: past or yesterday, now or today, future or tomorrow. If you look in the middle of the table, this is the basic formula: present, now, today. You will see that the same sentence repeated to the left or to the right accordingly with the tenses that I choose. To the left, I choose yesterday or past. If you read the first sentence, the weather is dry. The weather is dry. In the past, what I did, only choose is to was in the past. The weather was dry. So I changed the verb tense only, but I keep the same structure of the sentence, the same construction. نفس تركيب الجملة، الفاعل، الفعل والصفة. Then let's move down. The weather is clear. In the past, the weather, يلا دورك, it's your turn. Bravo, was clear. The weather is humid or very humid. In the past, the weather was, bravo. The weather is hot or very hot. In the past, the weather, say, was, bravo. The weather, space, dry and clear. Yesterday, the weather was, bravo. The weather, very hot and humid. Yesterday, the weather was very hot and humid. So you can see that it is the same structure: subject, verb, adjective, but the verb in the past. Here, subject, verb, adjective, but the verb today. What about future? If I want to predict the future, the weather in the future, I can say the weather will be dry and clear. The weather would be very hot and humid. So I remind you that I can use will be or would be. Now it's your turn. The weather, or dry and clear, will be or would be. Again, your turn. The weather, will be, would be very hot and humid. You can use only one tense, one verb. Don't use both of them together in the same sentence. I give you here alternative. أنا عم خليك تبدل بيناتهم. The weather will be, would be dry and clear. Here I use only two adjectives, and the last one, the weather will be or would be very hot and humid. هون نحن بمنتصف الجدول حنشوف الجملة الأساسية، الفورمولا الأساسية مع verb is، لأنه عم نحكي الآن نفس الجملة بس بغير is into was لما بدي أحكي عن yesterday، ونفس الجمل مكررة مثل ما نكون شايفينها بنفس الطريقة، نفس الفورمولا. أما لو بدي أحكي عن الفيوتشر، إما بستخدم فعل will be بجملة فعل واحد فقط، أو بقول would be ونفس التركيبة ونفس الكونستراكشن. بهالطريقة هي بنفس البساطة نفس الفورمولا عم نستخدمها بثلاث أزمنة: ماضي، حاضر، مستقبل. Now, if you want my tip how to feel confident or to be fluent in speaking about summer season, I advise you to use idioms. And these idioms, they are very simple and they are used in describing the weather of summer. So you can use them to describe the summer season if you are beginner or intermediate. The first idiom is
It's baking hot. It's baking hot means the sky is clear, there are no clouds, the sun is shining, and shining means very hot. The temperature is hot or the heat is very hot. Example, how to use this in sentence? You can say, it is baking hot in the desert in UAE. يعني نحن بنقول مثل الفرن، معناتها الجو حار كأنك بفرن، يعني السماء صافية ما في غيوم، الشمس ساطعة وحدة حرة، كأنك مثل الجو والإمارات لما بتكون في الصحراء قد ايه بيكون الرمل تحت رجليك عم يغلي غلي. The second idiom is an Indian summer. What does it mean? It means that it is a period of unexpected hot and dry weather, often in the autumn months. In the autumn months, we expect that the weather will be cooler, will be moderate, but not hot. But when it comes to be hot and it is unexpected, we can say an Indian summer. ممكن نستخدم هذا التعبير الصيف الهندي لما بيجي حر غير متوقع بوقت غير متوقع، يعني خارج أوقات الصيف، فممكن نقول كأننا بصيف هندي. Midsummer madness. It is said to describe someone who is foolish in his behavior, or which his behavior or her behavior are not acceptable, or even their behavior increases in rudeness or in foolishness. So midsummer madness, you can describe it, the foolish people who are always behave in a rush of madness. جنون منتصف الصيف بينقال عن الإنسان اللي عادة بيكون تصرفاته فيها حماقة، وأحيانا هالحماقة هي بتزيد لتوصل للذروة. فهي الإديومز بتساعدكم إنكم تحكوا وكأنكم native speaker، ولما بتحكوا using الإديومز باستخدام الإديومز بمحلاتها الطبيعية بمحلاتها الحقيقية بتكونوا واثقين وبتظهروا بمظهر المتفوق على غيره بالتحدث باللغة الإنجليزية. لهون بشكركم إنه وصلنا لنهاية هذا الفيديو، لأني بالفيديو القادم رح كمل معكم باستخدام الهاي level vocabulary وكمان high level idioms. Thank you very much. Bye bye. See you in the coming video.